రెస్పాన్సిబుల్ తెలుగు కుర్రాడు అనే ఈ ఛానల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంకా హ్యాకింగ్ గురించి వీడియోలు ఇంకా ఫోటోలు రూపములో కంటెంట్ ఇవ్వబడుతోంది కేవలం విద్యా ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే. ఈ రోజు మనం వర్చువల్ బాక్స్లో ఖాళీ లైనక్స్ను ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో నేర్చుకుందాం. బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్: 2 GB ర్యామ్, 20 GB స్టోరేజ్ స్పేస్, PC 32 బిట్ లేదా 64 బిట్, CPU 2 GHz or higher, internet connectivity with high speed. Note: steps to follow. Check whether your PC is 32-bit or 64-bit. Download Kali Linux ISO image and VirtualBox as per your PC bit requirement. Links provided in description. Like, share and subscribe cheyandi.
like, share and subscribe for Responsible Telugu Kurradu.